যদি আপনি এই চ্যানেলের একটি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা যে বেল আইকনটি আছে সেটিতে একটি ক্লিক করুন। তারপর অল সিলেক্ট করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর ভিডিওতে থেকে যদি আপনি কিছু শিখে থাকেন তাহলে ভিডিওর কমেন্টস এসে নাইস ভিডিও কিংবা গুড ভিডিও লিখে নিতে পারেন। সো চলুন শুরু করা যাক।